the homeowners form, chapter number 6. Eligibility means designed to single family dwellings. So dwelling means residence, right? Occupied on a year round basis. So highlight the word year round. By their owners or a dwelling under course of construction. Highlight the word course of construction. To be occupied mean by owner. Basically mean ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ then you live in that. So basically qualification ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ? What is the qualification? What is the term? Term ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ? 1 year, right? ਜਾਂ construction insurance. Okay. So then the second point is common characteristics of all homeowners forms. So highlight the word characteristics. So the characteristics basically means merits. MERRITS. So merits means ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਈਟ common characteristics. Number 1, clear language, right? So the language needs to be clear, mean भी स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है, clear. Number 2, same format or structure adopted by insurer. So highlight the word adopted, right? Adopted means followed, FOLLOWD. Followed means when we follow, right? ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ. Policies have 2 sections, so highlight the word 2. So सारियां home insurance policy have 2 sections. Section 1, property coverage. पहले क्या है? Property coverage. So highlight property coverage. And the section 2, liability coverage. ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਓਕੇ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਏ ਰਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ ਕੈਨ ਸੂ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਰਾਈਟ? ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਓਕੇ. Then the third is definitions, uniform. So highlight the word uniform. So what do you mean by uniform? यूनीफॉर्म ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਰਾਈਟ? ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼, ਰਾਈਟ? ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਲੂ ਪੈਂਟ ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼. यूनिफॉर्म means same. So same for everybody, right? Yeah, यूनिफॉर्म ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ यूनिफॉर्म ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ. Not only that uniform. No, but I meant to say, I'm talking about India, right? Sometimes we wear the uniform. Yeah, but we don't. No, but अपन पता सारी इक्को जी पांदे ने. But actual meaning of the word uniform, we didn't know, right? So uniform means same for everybody. Yeah. Okay. So now you know, right? Yeah. Number 1 was eligibility, right? Then we did the common characteristics. Both तीन ने. Number 1, clear language, and then same format, right? And the so 2 sections, property coverage and liability coverage, and then the definition is uniform, same for everybody. Okay. So now we're going to talk about definition of persons insured. Persons insured. I'll use the word persons insured, right? ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਈਟ? Number 1, named insured. Highlight the named. Means the person in whose name the policy has been issued. So highlight the word whose name. Mean whose name. Whose the ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਉਣ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਇਟਸ ਅੰਡਰ ਮਾਈ ਨੇਮ, ਸੋ ਵਿਲ ਬੀ ਜਗਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀ, ਰਾਈਟ? ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਸ਼ੂਡ. ਇਸ਼ੂ ਮੀਨ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ, ਲਾਗੂ ਹੋਈ. And while living in the same household, right? And that person must be living there, right? So highlight the word living.
automatically covered and entitled to making a claim without having to state the names on the policy. So highlight the word automatically covered. ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ policy ਹੈ, basically that person is automatically covered. Okay. And entitled means he is entitled to make a claim. ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ claim ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ. Okay. So now basically means named insured, means named insured ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਖੀ. Number 2, husband or wife. So husband or wife either of legal marriage. So highlight the word legal marriage. Legal ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ, ਮੰਦਰ ਜਾ ਕਰਨੇ, right? ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਚ ਕਰਦੇ हैं. Or if common law, highlight the word common law, must have lived with the name insured continuously for no less than 3 years. So highlight the word no less than 3 years and highlight the word continuously. Or 1 year if child is born. So highlight 1 year if child is born. Basically ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਚ ਕਾਮਨ ਲਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ 5-7 ਸਾਲ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਦੈਨ they have a kid, right? Then they get married after 10-20 years, right? ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਲੈਣੇ, ਰਾਈਟ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਲੀਗਲੀ ਮੈਰਿਡ, ਰਾਈਟ? ਸਾਡੇ ਮੀਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੀਨਸ ਜੇ ਤੇ ਕਾਮਨ ਲਾਓ, ਸੋ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ how many years? 3 years or less. Minimum 3 years, right? ਤੇ ਜੇ ਬੇਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ 1 year. So this is gonna 1 mark in the exam. Right, husband, wife, or common law. Then they say, okay, it's gonna be 2 year, 3 year, 1 year, 1 year born. A, B is true or B, C true, right? Like that the question asks, right? So simply remember 3 years or 1 year if the true. Okay. So the next one is relatives or either. So highlight the word relatives. Relative means basically your parents, your brother, right? Your family must be permanently residing. So highlight the word must be permanently residing. Residing means living. ये थोड़ा कोई रिश्तेदार है, they should be living there. पक्के तौर पर ये नहीं एक दिन आगे कहीं चले गए, right? Permanently living. Okay. And the next one, any person under age 21 in their care. So highlight under age 21. Means dependent upon insured. So highlight word dependent. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ? Excluding, highlight the word excluding. Excluding means ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ. This question mostly comes in the exam. Excluding roomers or boarders. ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬੋਰਡਿੰਗ ਥੋੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, boarding means ਜਾਂ ਰੂਮਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਚਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ? Border, they are considered tenants. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? Tenants. So highlight the word tenants are not covered, right? Must be principal residence. Basically principal means ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ. So roomer, boarders, tenants are not covered. Okay. One person. When we have like home insurance, so That's why tenant has to have their own insurance. Otherwise, if you जो तुसी कर लिया ना, mostly what we have, you know, in our culture, we build a big house, we make, you know, 2 unauthorized suites. yeah. ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ we have 2 unauthorized suites and we have a tenant, ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, the house is not covered. So you have to declare that, right? And they need to have their own insurance for the contents, right? So here we are talking about About only dependent. the house, not the persons, right? Like relatives, if they are living in which area. So if in that area if something happens, so that is. ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਵਰਡ ਆ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਵਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪੱਕੀ 21 ਸਾਲ, And the relative. ਰਾਈਟ? ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੂਮਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟੈਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਵਰਡ. That what it means. Okay. Next one is